isa cia Vilingi wa Mauvoo. Watindata musesi wa Mutongo TV twewakana wa matuku mwanza mwini wa 11 mwaka ni wangilile miongole na inya nitho chande ni wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wasa umuna nusu nita wa Faith Nthenya na nikwete ya Mauvoo ni na kesha rondinda kwanzia ya meko indi tuambo kwata amala tukumbanisye kwanzia ya ukuvi. Ala tukumbanisye ni pamwe na Inspector munene wa polisi Douglas Kanja kuliana na Mauvoo ma polisi kuteka nyara na kuwa enende. Utalo munini wa enende kwiyandikithia ungu wa kinando cheu cha uiti cha sha. Mutiani wa KCSE kulika Nthenya wa kana mumanyiwa umwe ila simika kutumia mutungi wa nzeve ya kumutethesya kuveva. Mutumia wa ukuu wa miaka 60 kutemangwa na kuwa wa utuini wa katia mumoni mwingi ya yolo. Vilingi wa Mauvoo. Na tuyambililia Mauvoo ni kana Inspector munene wa polisi Douglas Kanja ni walulumile vaingwa kiko na kimwecha maofisa ma polisi kukanywa na kuteka nyara kana kuwa enende kwanzia ite kueleka. Aiweta kivalua cha polisi ni kweki ambeni esililwa masiko sia wangangania kana wananga kana umamai. Kanja avikite mbe wanzama ya usesi wa mugo wa ndembungene sia katini walulumile polisi ni maende kukunikila siko miongo 5 na mwonza sia mthemba o vala waweta no andu thandatu oka matiitwe ni thayo. Vala angi wasia andu miongwele na ile ni mavikite kukwatika na metha ya kukwatia niwe na misio. Vala angi miongwele na kenda maende na kumandwa kuvikia oyu. Benchani mwaka ena Mauvoo yange. Inspector munene wa polisi Douglas Kanja no vetangia movisa ma polisi mavitio namwe thino wasieko isiendesya na ndegu kwatwa kwa na angi kuwa iwetha vaingwa thukumiona umwe wa polisi wetikilite maundu tano na esililwa masieko yifa ilisyosi moko ni ma polisi ukunikili uende. Ours is to arrest in broad daylight. Police don't kidnap anyone. No, we arrest and take to the court. We are almost having a mix of criminals carrying out nefarious activities, but also something linked to security forces that involves kidnappings and also disappearance of Kenyans. We have got specialized teams. We have got our CRIP team. We have got the homicide teams. They are specialists in these kinds of serious investigations. So my take is that we just give them time, and at the end of the day, we are going to get all the necessary information. And most of the questions that are being asked by the honorable members will actually come to right. Kanja havikite mbonza na mbunge ozese iwanthini na Mauvoo no weta kuwikia oyu siekota hii miongo 5 na mwonza izo sie moko ni ma polisi valandu thandatu maikithitwe kutua ni thayo miongo 2 makakwatikana methayo na angi miongo 9 ni maende kumandwa. The victims, after the report was made, we have already found 22 of them. They have been found alive. 29 are still missing to date. Victims found dead, there are 6, making a total of 57 of all those who have been reported missing. The government, through the president, came out and said no more abductions. We fully no more support extrajudicial killing and true, abduction. No more extrajudicial killing. We support that. If indeed the honorable members and the 29 other missing Kenyans have been arrested,
the family of those missing people have every right to know. So it will be very good for the authorities to come out and say these people have been arrested so that the loved ones can see their people. Why I say they're abducted is because we don't know the whereabouts of these people. Kanja nolumelele siku siao yumetuge siao wani ti sia mukono wa muvayo moaka aiweta ume ni moma kunikita munombe wa mwaitu yukuone ino. Most of the reported cases of homicide, which are basically either murder or homicide, we have our investigations have been successful up to the rate of about 92%. Those are the records. Because we have actually gotten a majority of those who have committed those heinous crimes. And you find in most cases they are related in one way or the other. Ino uyovo nwalumelele volisi inesa kwe mwane wea na nikuthiana na sieko ingi na muthiano kana kumanda aki na usungio wa kutoa kwa kila mwenendi ulo kunikite valo walumelele mesi itethe isi silikali kutungia mituo miseo muikane. This is something that we must also speak as a society. In our homes, we must talk to our children, in our churches, in our mosques, in our barasas, our leaders. Please assist us, talk to the people. It is important because I want to mention that what is happening is not only in this country. These are phenomena that are happening world over actually. They're happening world over. But we must come up with the measures to address these issues. And one is actually talking about it, discussing with our people. Vilingi wa Mauvoo kumavambo sieni lovi nyanito wa Benjamin na mwaka. Minister wa Kisomo Julius Ogamba ni womya ukani muvyo kwi alama ya kukwatikana na sieko sia ukengani wa mutiani wa KCSE aiweta kana niwe kuvike ya kwase wa matambia makemea ovamona kuvutwa kuma weani ane na kauntini ya Mombasa kabindani kala watongo isiaiseso ya kunenga na mitiani ya KCSE sub kauntini ya Nyali vala inge waweta kana niwe ukwatiana na movea wa koti kwikithia kana makwani ma ukengani ni matwa yewa kwa mituki ni kana matambia alama ilete mavike koso Angelina Muse ena Mauvoo yange. Morning, how are you? Ainene angaliko sia Nyali kavindane kala watongo SSS ya kunenga de mathanguma mutiani wa umuthi wa KCSE. Minister wa Kisomo Julius Ogamba ni wawetakana muvya uye vikie kwekea onthe ala makuto SSS sia ukengani nthini wa mutiani u. Kwa hiyo naona tumeendelea vizuri, tumekuwa na visa kidogo kidogo hapa na pale, na vile nilielezea Wakenya ni kwamba ukipatikana na makosa wewe mwenyewe utashikwa na utapelekwa mbele, na kwa mujibu wa sheria kesi yako itapelekwa mbele. Na tumeomba mahakama kwamba hizi makesi zote ambao zinahusika na maneno ya udanganyifu wa mitihani zifanywe kwa haraka, ndio wale ambao wanapatikana na makosa waweze kupata their punishment on time. Nuku wetakana nima kukwatiania na muvia wa koti kukala hata makwani ma ukengani nika na matambi alama ilite mavikie kuoswa kuitene wala ingi wa wetakana alama kukwatikana nima kuvikie kuvutowia. Na pia kuenda mbele kama unapatikana, kama wewe ulikuwa mwalimu ama msimamishi wa center, kama unapatikana na makosa, kuenda mbele hatutakubali wewe kufanya kazi yeyote katika sekta ya elimu. Ensure kwamba wewe umekuwa bad completely kutoka kufanya kazi kwa sekta ya elimu. Kwa hivyo tunawaomba Wakenya wote wawe na ile hekima, wawe na ile integrity ya kusema kwamba tukubalie watoto wetu wafanye mtihani ndio wapate ile grade yao ambao wana qualify naye kupata. Na huyo vani wawetakana siku sia ukengani na ili kuhusiitwa mwaka une nini kwa kila miaka ya navu itina. Kavindani kau kukonya kiko kila chakitika muthinyani wa umuthi skulu ni wa 8 wa Makande vala manyuwe nyanya mave vanzeve ya mauta na gas kavindani kala makwika ithangu yo ya kioko na kusukumesia manyuwa 5 kusembwa sivitale na kusiokea mutiani u me aselen ni wa wetakana ni maende na kutoisia ukunikili kumanya umo wanzeve isu. There were 84 learners preparing to do their KCSE, the Swahili papers for today. And what happened is 8 of them were affected and they felt faint
3 of them were given first aid within the premises and they recovered. But 5 of them did not recover that quickly. They were taken to the hospital and they were treated there. They are now back in school. They have been discharged and they have been given a clean bill of health. The source of the smell has not been established. The multi-agency team that was called here has gone on to do investigations, including within the surrounding industries that are around here, to confirm how they discharge their effluent and how they handle those noxious gases that they emanate. So that agency team, once they confirm whether the particular pungent smell emanated from any of those industries, they would be able to deal with them, including closing them. Amanyi wala makwikalila mutiani uskulu ni usu ni miongo nyanya na ana vala alama yetu sivitali mesa kukwatiania na angi kwika idhangu ya mawiyo na ila yake yoko itino itilavu ila siya kusiwa skulu ni usu wala minister uyu wa wetakana itina okuni kili nima kufikia kuosi ya matambia kambuni ila nzeve isu yumete. We don't know yet. The investigations are still ongoing and the team has gone to visit those industries to confirm whether it emanated from there, because the information that we have is that it moved like a wave, you know, it was like wind driven, and so but it did not come from the school. The gas, there's no leakage in the school, it was not part of that, it comes from outside this particular area, and that's what the government is going to establish, and once we know more, we'll be able to share that information with you. Ngirivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ni muvea muno Angelina Mose na indi tuisonga na mbeni kana ivindani amanyiwa maende na kwika mitiani oya muthia ya secondary KCSE Terry Charity olani mumanyiwa skulu ni wa secondary wa King David kuya Juja nuende kukitania thayo wake masini ya oxygen yemutethesia kuveva ivindani ila wende na kwika mutiani ase ima Terry mamuka kila kioko kumumbani ya kwethiwa atatonya kutembea na itina wa uko soni taxi ila imutoa muvaka skulu Ben Musau ena ili voti mbeange. Terry Charity na ulani mumanyiwa skulu ni wa King David Junior Secondary na ulawi Juja kauntini ya Kiambu aende na ungangana na mutiani na thayo wake emutongini wa nzeve nikana kumutethesia kwikala thayo. Tumeweza kutenga chumba chake anapofika asubuhi kabla waanze mtihani. Unapata wanafunzi wengine wanamchukua wanadurusu kabla kuanza mtihani. Sasa hiyo inamkumbusha vile vitu ambavyo labda alikuwa amesahau na inamweka kwa nafasi kubwa angalau kufanya vyema, na hata baada ya karatasi ukimuuliza limekuwa vipi na kuambia limekuwa bora. Asei marketeri melesi atamamumba na sekila muthenya ni kwithanda tonyo na kuikinya na vala matumianga limuthembo wa taxi kila muthenya kumutoa na kumwinua Terry kuma skuluni. Alisaliwa kama watoto wengine, lakini ikifika wakati wa kutembea tukakuta kuna changamoto. Kwa hivyo hakuweza kuwa na wakati wa kutembea, lakini hivyo viko wakati wa kupeleka shule tukampeleka shule. Amekuwa na changamoto ya mwili hapa na pale, tunampeleka anatoka, lakini sasa ameenda wakati amefika kidato cha form 3 aingie form 4 ndio alipatwa na shida na tukampeleka hospitali. Na sasa tukafikia tunile shida ya kawaida, naenda anatoka, lakini tukakuta shida imeshidi. Kaenda mwezi wa Januari akawa Gatodo Hospital, the whole of the January, mwezi wote wa January. Mwezi wa January daktari akasema ya kwamba mtoto anaweza dischargiwa but with a condition, kwa sababu hawezi kaa bila oxygen. Ni witi ula withito na ngalama nene kutuma musi uyu wiselama umu maki ukwati uitano yumwa kwa nyanya na ndumango ya ulau kumatethesia kuungamia ngalama ino na ila ithito nemu iyo ko. We would appeal to Kenyans to really support this child because she's a lover of education and progress, and that is one thing that catched our eyes, and that is why we are here to support her. Apparently, if that for that cylinder we refilled with 5,500, and it happens every 3 weeks. And then zile mashini mliona ziko huko kwa nyumba zina consume a lot of power to a point where the parents are paying, I think, roughly 8 to 10,000 to KPLC. There's also medication, 8,000 per month. Every month they are supposed to take her for clinic. She cannot use the public means or a taxi. They have to use an ambulance because of the oxygen.
The ambulance charges them 6,000, so that's 6,000 per month. There is also food, you know. Mama yake anauza kibanda, anauza skuma and all that. And because of currently when sasa Terry anahitaji, because in the morning they have to go with her, they make her settle, ni wao wanajua zile mashini, hizo mashini venye ziko zina connectiwa, and in the evening wanakuja wana disconnect mashini themselves and then go with her. So it's quite a hassle and it is very, very expensive to maintain her. Ben Musau, Motongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Utalo munini wa NND ithio wa ilungu ya 12 yulu wa yana nimo meyandikithitie ungu wa kinando chao cha uima wa mwichasha uwa umbulo wa kavindani kala munini wa munene wa serikali Munesha Chizunga etambukite kauntini ya Makueni kuthuima matambia alama kunitwe wandikithiani wa NND ungu wa Chief Caleb Chalo ena Mauvoo Mbeange. Mboka ya Munesha Chizunga kauntini ya Makueni yuka kavindani kavuthu etino amonungu nisyo maenende na wauka na nevethetwe na thina wa kwiyandikithia muvangoni wa SHA na inge kukwata uiti ungu wa muvango wake na ando cha uiti cha SHIF kana Social Health Insurance Fund vala mume utetekana muvango withitwo te uthukuma Munesha ndambukane yake ni wathithio yulu wa kwiyandikithia SHA na inge kuthuthia enende kwiyumilia kwa wingi sesone ye hii under SHA ambayo linda mama ambayo ni bora zaidi tunalipa shilingi 10,000 kwa mama ambaye anajifungua bila operation. Na kwa wale ambao wamejifungua na operation kutoka shilingi 16,000 sasa tunalipa mpaka shilingi 32,000. Sio ni kitu poa? Sasa mama akiingia hospitali anajifungua tu kama hakuna complications anaenda. Na hata kama vile vile kutakuwa na complications kama umejisajili kwa SHA vile vile unasimamiwa ile matibabu mengine. Ni sawa. Kwa hivyo tuliwaahidi Wakenya wenzangu, mama zangu, dada zangu kwamba tutaboresha huduma za afya kwa nyote na hiyo ni mojawapo ya hatua ambayo tumeweza kufanya kuhakikisha kwamba nyote hadi mashinani mnapata huduma bora za afya. Vile vile ningewaomba, maana naomba ushirikiano wenu. Sinyi mmekuja hapa hospitali mmepata matibabu, mmehudumiwa mkajifungua vizuri. Naomba mkitoka hapa mkienda majumbani kwenu muambie wengine, haswa kina mama. Sasa ni wa mama. Mama akikuwa mgonjwa, mtoto akiwa mgonjwa, kuna kazi inafanyika kweli, inakuwa ngumu. Na wasihi muambie kina mama kule majumbani, hata wao vile vile wajiandikishe. Onavumuna uve amume yandikithie na kuthamia kuma muvangoni wa tene wa NHIF na kulika muvangoni wa SHA na makatetheka. Amumone moa. Nimejifungua vizuri, madaktari wamenihudumia vizuri. Nafaa kudischargiwa leo. Na so far hakuna kitu nimeitishwa pesa ama kuambiwa ninunue kitu yoyote na madaktari. Nimelipiwa na huduma ya SHA ambayo nilijisajili nayo. Nilianza dialysis mwezi wa 7 ndo nilianza, na wakati huo nilikuwa natumia NHIF. Hivi sasa last month, the end of last month ndo tuliingia kwa SHA, tukakuwa registered, tunaendelea vizuri. Inatulipia. Wagonjwa ni wengi hapa wanahitaji hiyo huduma. Watauma naisha ni wawetakana alama ethito makikusi ya thina muvango ni wa kwiyandikithia SHA serikali ni yikite muvango wa kwikithia kana mathinasu ni mathela. Caleb Chalo, Motongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Na inde mwendo mseisi wa Motongoi isiungamite saa umwena datika 50 kwao yitu ambako semba uthiumoni mukuve ene ndukathivasa nitusiokethetie. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukubukiwa nikibeti onatho mundu muka eyana ni munene eyana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukubukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie ungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu nikana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa nikana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu twanyakani kulechu itembea nso
itonye ko ndukende kwasya mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe nde uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na tha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi waniye kuyanza ni mausuwesia niwe atipoke mundu losa kuwa yembe timwini mundu wabuyane ona wa munenga yembe yeba emanyola nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbunde yasia mundu na nimbunde yasiata mostly nyandu alangwata amakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende yawe from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mugundi cia kuma mundu naketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku ni wambe otu mangomboka pe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya maseo kwa nenda kikomba kainga uomboka kuma binanyi ilobi maluga la matemange ngobo ngasui yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange nimeba tumeta katakata plains kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwida ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ni wea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba niwe sikana musi wa masaku niwe ngwai musi wa mbe kwa nthini wa nthitu ya Kenya musi wa masaku wambiye mwakani wa 1888 mukoloni wambe aitambuka musini mwakani wa 1894 isitwa ya masaku yumaniwe na Kivu umwe ulawekala kima kimwe mwakani wa 1892 masaku yaina maofisi ma koloni na mukamba ndaendewa ona vanini musi wa masaku ni wo wai utuke capital city kana musi munene wa nthi ya Kenya indi itina wakutilwa ni waki wa railway la yakitwe kuma nthi ya Uganda yesila musini wa Ilovi yat
ni kalivo niende na kumanyithia na indi tuisonga na mbere kana no kana kuendea kusovea muisi wa uwa polio kukwata ciana nini kauntini ya Masako. Yu kaunti ya Masako ni vanie kutoa iseso yake ile ya kunenga na nzanzo ya polio kwi ciana cia miaka 5 kuthea isioni cia Mavoko, Matongolo na Kangundo. Uwo mbulo ni Dr. John Mutua ulani ofisa munene wa utheu na uima wa NND kiliombunge cha Kangundo. Nzanzo ino aweta ndina uthu kwi ciana na nthini wa iseso ithelu ciana mbe wa 10,000 nina kwatie nzanzo ino. Dr. John ingine wenda NND maikithia utheu wa kutumia kiu kitheu na muno evindani ye kwembua no kana kwivitangana na misio yonthe ya Mauvoo alama kana kiu kithokwanu boni mutesia ena ilivoti beange. Thini wa kikalo gikira cha kumanyene ndakivothukanyo kuma Kangundo Ndagitari John awetakana wa polio umanaona miso kivothukanyo na muno gukwatangana na kiu kineko kati wa Nzengi na kwithwa kaunti ya Masako ye munino ni wa ukwatwa ni wa polio kwithwa vakanite na kaunti ya Ilovi na kitumini kiu nicho senaninzi kwithwa inengwe nzanzo ino kwa sababu kaunti kana ile mbunge 3 no kana kwikithia kana uyu na vikaisioni cia Matungulu Kangundo na undu mwana Mavoko neto kwithwa twina iseso ya keli kana round 2 ya polio neto ese kana ndi itoni ethiwe ye mwisioni wa polio ila tunethwa twina outbreak northeastern Garissa na twina outbreak ingi kwa neighborhood ito ila ipapa Nairobi na ne kwithwa Kangundo ni bedroom ya Nairobi twi amwe katika counties katika sub counties ila sekwitha sinengana nzanzo ino ya keli kitumi kila tunengana nzanzo ino ni kwithwa kana ni twese kana polio ni wowe mwisio na mundu wa mino kwa twe polio ndapoa na tondo tunengana routine nzanzo ilenge be dosage ni twitha tuisio kelela round ya keli round ya mbeto nithio nayo matu mwigo sio na betie wa 10 na round ya keli twitha nayo exactly 1 month kuma bala twethiwe twina round ya mbe vane wa mathuthia siku milesena sio kwa Tanzania ino kumuthenyani wa muthanthatu ile kwithwa yambia unengano isioni cia Kangundo ota huu iwetakana ndina uthono mwe kwisena nini na kwithwa iso lena bitie sena mbe wa 14 nengiwe nzanzo ino twitha twinengana ku misini bala daktari sito na community health promoters mekwitha maitembelea misini ni kenda ciana sito si kwa Tanzania nzanzo no pia ni kwitha inenganwa masibitalini ala maserikali me kisioni cha Kangundo nitunethio twina iseso isio round yambe bala tunavikie ciana 14,393 na twina ithwa twina any adverse effect kana twina ciana sina ithwa sina mathina maito kwatiania na nzanzo ila tunanenganie round yambe nzanzo no tunengana yina mwisho wote na nitukulia asiai maumilia ciana cioni kana civikie kutetheka na nzanzo ino kwithwa ne vinda ya mbua Daktari John amenda nende gwikithia kana kiukila meutumia ni kitheu na kila kiunewe ciana onacho ni kitheu na kina mwiso no mwa kuinenge Mauvoo wengi otoi makulia nende kuthaucha kiu na kuweka utumia kiu kithokwanu kwithwa kitonya kuete maume mwiso ala mesela kiu nitulikile katika season ya mbua na tuende kunengana polio pe Mauvoo angi alamo kana ciana mwisio wa mbua kiwu kiko na muno ta kwetu wa etina wa ithie bandu kunywa na kuya maliu ala metha meneko twikulia andu maito maende kuthamba moko maende kunywa kiwu kitheu na itha mundu ndakwata kiwu kitheu kiwu kila winacho ose an architrate na no sio kukitheu cha na ayiya bandu basio na bandu batheu ni kanda twisiania na Mauvoo lange maetawe ni mwisio wa kiwu kiko takwetu wa bilazia na Mauvoo angetasu kaundini ya Masako Kangundo nyeni tobo ni motesia
Julius Musyoka ni mutumia wa ukuu wa miaka 60 kuma utuini wa katia wodini ya Mumoni ni Mwingi North vala unatemangeiwe utukuni wa kwamukia iyo ni andu matesikanie na vala mutumia uni the wa mwini winguma ilembetani ya ukamba Fortune Mwikali. Kuyana na muka wake ni kana manethi ye Musyoka mutemange mutweni wake Mavinda Kauta vala unatemange twenza wa nyumba yake na vala unekala ewe kava kuve na andu angi mamusi wake. Lina Musangi ena mauvombe yange. Musyoka ni muka mututie voloni na kameme kaka mavisa kamutongoi kavindani kalatwa tamboka musini wake kesioni kia katia ni wodini ya Mumoni mwingia yulu waweta kana makukila kwiyo kioko ni manethi ya mutumia wake wae na vola kwena nake unatemangito mutweni wake na kindu kithia ithoka otaundu kuelesya tinitwa wanena nundu waneni mpaka saa hivi nikita kama tamatia wainde nzia kunena wejibita akoma kwa kama kwetu kwa muka choko iyo imatana muzukuni na mamucha na mwana michai na kudi atame ekimiti masimbini tukitwa atuote yuko ila uyeji andi ya boye toba hadi boye toba kwa mzee wako nenge okeano ya kibanga yuko kudi bikigo andi ya ya mzee wapata mangi tuku na labi atamangi wo bunze bo atidembe ebe anotamangi wo mwana kejazi okatembe atitite na umaruka na jibo na mwana kela mwenye maita mingi idionze ayo buba kubi yoze mwana to azemini kwidide to yayi bo mseje akuambu to yayi wo pita na wedi to njito amwidi hapa lukite no londo tamangito indi atemeto mutwe atemangito mutwe ndabantu bangi watamu teko mutwe kuyana nake ni kana nitavai mundu wa mwatite mutumia ule wavikite musini kwake mwendo wa saa 3 kwe muthenyani wa wakele sia wiyo wale nenze makwate unyai wa mwisililwa moni unyai wa mundu umwe na ule utai na iyatu amatikabi atameto akindu kibwana taiboka na chiboka yii nene kaboka kendo mundu wonondo kitinete wa kumangilia mundu wiki mundu mungitini nibo malukilita mundu la wakita ukita mumete tina amwatite ukaya mukona mukinyete chatu na uzi amwati ende yina kiatu miti yatu akinde no nyayi na manyi wa mu mutemanga mala sembete na abia kurukanisa bantu bena katsila kalelo eke kiatu yukiri kumabuti ndutwandia kumandana nono ndutwanyo kwata telekali iko kaya tuteleza twamandana nayo na serikali yesa kuka nundi nitunapia masama ingini kwivia twatangalia serikali chatu ikasi na nchi mitiani na wala yatio kwatikanila wenoka na yatuteleza kwa zamani Watauni wakulie nenzima makia kisi na kuweka kunena ndeto itesia uo vala ingi wamenda movisa mausesei mavikie kweka ukunikili na kuthia na umo waki kukia mwendo uo na chanungu nungu iwa wongoni mundu wa mithona utatie kweka kiko cha muthembozi ena kaugalani ini biwo nundu wendi wakwa naitie twikalanie mbako kwa mwitu kiu undu tini ni biwo wangu nisekayo yani kwa kuleta kibetundu kingi hawo ni ndo wakwaza mtumia hali nikana indepese widi ninamanyi kikicha mzee wakwa ulondo kiunite nundu ndiye na kweli na nditonya kuelezea wina wa mzee wakwa umeva nye kila ndonya kuya serikali ni kiundu nditonya kwa nditonya kumanyono ndonya kwazi aba kwenye niwa ni mola nili nikiko kiu nundu ningu ya kingu nina niwa nina kitele kutunia niende to ina ngo gela to ina ngo matu kiakisie tandu tugie namu ulondo ithie tugia ngoni zitu na makweka kutwikia ngozi na ngo ni cheva na ukono kwe musio itina mwene musio kuwa kwiyo kwanze ya kutamangwa na vala ando mamusio mavikia kumenda serikali vikia kukalata ukunikili Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Mumoni ingia yuloka wa mchine ketui Nilina Musangi.
Tuyasiane pole kwa musiusu na indi tuisonga na mbeni kana serikali ya kaunti ya Kitui yambe isia iseso ya kunyuva osani ama utalo wa milati ya serikali isu vamona enende mataoni ni Kitui kana kutethe serikali kumanya utalo wa milati isu vamona olawa enende alame utethe kana milati kivathukani kana kutethe serikali kumanya valava kuendeka kuongelwa milati kumanya namba ya utalo wa enende. Huwa wetu ni minister wa uimi na uithia wa indo Dr. Stephen Mbaya Kimwele na ule watongo iseso yeu musini wa Kitui vala waweta kana iseso yeu ila yukua mithenya miongo 3 ni yutethesia vanene kuthengesia mwenende wa Kitui vakuve na uthukumi wa serikali. Onesmus Chalo ena Mauvoo yange. Serikali ya kaunti ya Kitui yambe iseso ya kuosa osanyama watalo wa milati ya serikali pamona enende mataunini kauntini ya Kitui kumanya watalo wa milati isu nondo ithito itethia enende pamona watalo wa enende wiyana kini kwenda kumanya vala serikali ya kaunti ya Kitui kwendeka yongele milati kumana na wingi wa enende na mbolo ni minister wa uimi na withia wa indo serikali ya kaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya Kimwele kavindani kala wa vingu iseso yeu na ila yatu wa ofisini mama nduma uimi wa musini wa Kitui ATC. We want to carry out comprehensive data collection to improve the service delivery in Kitui County. We are focusing to collect data in Mwingi and Kitui municipality and all the towns in Kitui County. The purpose is we want to know with these towns, are the services which are offered, are they enough, and how can we improve on these services. For instance, in a particular town like Kitui municipality, we like to know in this particular municipality, how many business people are there? How far are they from the dumping sites? Are they accessible to road? Do they have street lights? Minister no weta kana SSA kwa mithenya miongo 3 na vala makwenda kumanya undu mwenende withito ikwata uthukumu wa serikali ya kaunti ya Kitui no kana masisi vala mwenende withito ivinyiwa kukwata uthukumu wa serikali na kumutethesia kukwata vakuve nake. Once we have this information, we'll be able to make data driven decision making, because without the data we cannot plan effectively for our people. Therefore, this exercise is geared towards finding out the services we're offering and how far they, so that we may improve these services to the people, and we are focusing on towns. NND mekulo mona maofisa ala makuosa utalo usuku manengo utalo wo na Mauvoo kukonya undu milati ile kuvina moya ya serikali ithitwa imateria nekana serikali imanye undu kuvanga kwa ilanjo thukumi wayo kwi mwenende wa Kitui. Therefore, we want to call upon the Kitui residents, since our enumerators will be here, we interview them. They'll be working with the village administrators, ward administrators, and we'll also be working with the provincial administration, what we call national government administration, to make sure that we do this exercise well. Therefore, we call upon the business people in towns and those who are around Kitui County and towns to cooperate so that we have this database. And this will be continuous exercise. Once we collect comprehensive data today, in subsequent years, we will continue collecting this data. This data will enable the county government to know even the kind of businesses we have in this county, to know the operating hours. Ripoti ya Vilingi Mauvoo TV, Onesmus Chalo. Kieleloni cha kwa ile nema ya Makoyova kauntini ya Masako. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti kwe omonde ni watongo ese walani wako ikiando kauta siya Makoyo. Silangani wako wa Matinga ulawe mudhethe ni mwala kauntini ya Masako. Ingi gavana wa kaunti ya Masako ni waileseka na serikali ni kuende ya na kutuika aimima Makoyo kwa kumanenga madhango mako iki atusilangani tunini ntua Makoyo fish ponds walani ulawa weteta wa kimanza cha mbe wa milioni miongo dhandatu. Daniel Mwongela ena Mauvoo yange.
Governor wa kaunti ya Masako Mwanduga Vinyandeti nena ivinda ne andambuka ya kuisia maendeleo ila watu wa isisio sikivothukanio kambo wa mwala ni wale sekarane me kuendea na utuika aimima makuyu na kwikithikana kila silangani kiwa makuyu umundi ndeki ando kauta silangani wa kwa matinga ula withitu na ngusanise kwa ivinda ya saa na kwa mauvukua. Maneno ya ukulima wa samaki katika kaunti ya Machakos. Tunataka kuongeza samaki, mnajua ni nzuri kwa protein. Tunataka hata leo tunawaambia tunaweka over 5,000 over 10,000. Ninaweka 10,000 fish fingerlings hapa. Na hiyo itakuwa ni ya public. Lakini nikiweka msiende saa hii kwanza kutoa samaki, muipatie karibu miezi ngapi? Mieyena. Mumu nenge maguyombye yena. Nikenda maingibe na maisiana. Nikenda mundu ende kuyoko kaka umye kuyoke kata. Leumesane. Leumesane. Kwa uma kuyosi mumasuvye. Na mwekala onabu no chau no leu. Saingyo mwa kwa tona mundu bu okioso bu wekiata. Ekisie. Mwekisie. Ila wiwa wano akuondo ya kuyabu okyo relax baba no yikisia makoyo chao oyimekisia leu nikenda makoyo maingibe baba withie mukosa makoyo ba na makoyo ni mathe asia kewo kingi to kwenda kwikia makoyo kewo ni nono ni maisa ake ko kingi kila kimlagwa kewo ni okethia muyo kwatwa no wau mama no komwesileya kana ndao mwesileya Onugu ovoni wa thingilakana me utumea milioni mbewa miongo thanthatu kunaicha mathangu makwekia thini wa fish ponds kwa aimi ala matoya sio imiusu wa makuyu wa kauntini ya Masako. Flag off of liner distribution to fish farmers na kuweka samaki kwa all our dams. Machakos County is one of the 15 counties that has partnered with Aqua Business Development Program to undertake various interventions in fish farming. The program is being implemented in 4 sub-counties, namely Kangundo, Matungulu, Yatta, and Masinga. Machakos County has succeeded in the recruitment of 1,214 fish farmers. These farmers are organized in small aqua groups, SAG. Today, 456 beneficiaries will each get a fish pond liner, each for use in their ponds. This consignment is worth 66 million and is distributed as follows. Matungulu sub-county will get 118 fish pond liners. Yatta will get 103. Masinga will get 145, Kangundo will get 90, a total of 456 pond liners. Ni watu wa isienda mbuka isio nisikivuthukanio kuthuima milati isu ya maendeleo la yende na utraigwa ukamba wa mwala. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kumuvasi langani wa kwa matinga muthethe ni kauntini ya Masako. Mwendo museise wa Mutongo ini utungia muvyano wa kwende ya kwilo ila Vilingi wa Mauvoo kwa oitu ambako semba udhiu mwani mukuve ni tusiokethetie. Kendo mundu usiawa nacho kinengo nonga iwanengie but nesio mama kana ni nacho ni primary school nake ana kendo kikapika bandu kethe kendo kikivithika hang on makina ve kendo kithia wa nthini wa mundu na kikamumyo toini akatanga songinya nthi sianta talent ya kunithiba tungapikia talent kusu ni umaloke ukamishughulikia kinengo cha mundu nicho kiseu baseme ikalile yake mambo ndela naye kama kwa mama ndio kwikalo maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki nianesa kisau kumia kendo niye ni namba kende ni enda bandu ngakiti namba kenda ngimeze mubila kunzi ngale kwithia na umezio
no naje no ndinenge wakozini tikambelwa ba kamundele kama na nafasi alishabeti wa mbua kila wakatano kuambia saile na nusu sia weyo ndio kwetia kilungu cha inengo na mikanile niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito ni toa Faith Mwende wewe we single ni kaleto 300 ni single tele single 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na numanda omuntu ni manda mundu tutoma share single tumwe mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezu ezo da wambitese kota nenda ndiruka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwateania na Peter Mutuse wa Maunda Gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi ni kalivo nende na ukumanyithia na indi tuisonga na mbeni kana munini wa president ola unai minister Muvyani wa usesei wa Nthenya Kithure Kindiki ni wakathe ya wia wake wa kukitana na umama ina usangili wa indo ilembetani ya Lamu na North Eastern Kenya. Kindiki ni wasenu na vikie kukitana na imama isi ya usangili vandu va ivinda ya miaka ile minister wa usesei wa Nthenya aithingilila vata wangu atania na viti Nthenya wa Muvea wa usesei. Kindiki ni watania ivinda ila onethi wa itongwesia Muvea wa usesei va Kenya. Over this sensitive duty at Harambee House at a time when communities in northeastern Kenya and in Lamu were experiencing frequent and sustained terror attacks. Marauding bandits had run amok over communities in vast parts of the northern Rift Valley region. Gang crime was at its peak in Nairobi City. The Kenyan passport production and supply system had all but collapsed, and key homeland security organs were ill-equipped and in dire need of reforms and reinvention. The end of my tour of duty as Kenya's Interior Minister of 2 years invites an introspection
and reflection on the journey that I, with the loyal and patriotic support of hundreds of thousands of officers and staff in the police, prisons, immigration, and other citizen-facing services of the ministry, have traveled. I attribute any successes that were achieved in the last 2 years to make Kenya safer during the last 2 years. I attribute this success to the various ranks of officers and staff of the ministry. However, any performance inadequacies during my tenure are mine, because I believe the ministry staff and officers did their best. 24 months of hard work by frontline multi-agency formations, embedded deep in the forests of the Boni Enclave, has paid off with 2 years of calm. Sacrificial fighting power of elite police formations in the forward operating bases spread along the risky frontier areas of Liboi, Fafi, Div, Kotulo, and such like areas have resulted in 2 years of great victory. President wa Kenya William Samoei Ruto ni wathocha ula wa Prime Minister Raila Odinga na atongoi angi mamevai konete maendeleo ngwatanio cia nthi cia Africa AU kikaloni kiokoni cha omunthe musini wa Addis Ababa nthi ya Ethiopia kunena ni cia mawaluku alama ilete kwikwa ni kana kwa ile maendeleo ilembetani ya Africa. Ainena Ruto no wetie kana vena vata kwika mawaluku yolo onenga ni wa ilovia cia maendeleo ilembetani ye vala engi wa vikaumba noni wa kunena ni cia kuminanza vala wa kule atongoi ma Africa meki ya mivango miailu ya kwithwa na leu wa kuyana. And all the times there are two things that are all the times at a play. Sovereignty and unity. In my view, those two things should not be competing. They are complementary. And if we find a way of dealing with that issue, AU will be able to work for the people of the continent. 1.4 billion. In the next 20 more years, 1/3 of the population is going to be living on this continent. We are African institutions, but we are not recognized by the Africa Union. We don't have the stamp of approval of the Africa Union as African financial institutions. We recognize the World Bank, we recognize the IMF, we recognize all the others, but our own African institutions, we don't. It is the reason why we sponsored the resolution for these organizations, African institutions, to be recognized as having the approval of Africa Union and all our countries. The flagship outcome of the inaugural Africa Climate Summit and the Nairobi Declaration called for international support in addressing the links between low climate resilience and our country's sovereign debt burden, and the need for a global financial system that empowers economies to pursue inclusive economic transformation and climate action simultaneously. It is encouraging that we have gathered here to affirm our recognition that the fight against hunger demands committed collective action on an ambitious scale. This is important and indeed a historic consensus, but only the first step on the road to a world without hunger.